pedem para eu mostrar como eu faço os bolos, como é o passo a passo. E eu garanto que tanto quem faz bolo quanto quem nem sabe como faz um bolo tem muita curiosidade e gosta muito de assistir. Então eu gravei todo o passo a passo da tartaruga para vocês. Eu espero que vocês gostem. Esse vídeo tá incrível e muito satisfatório de assistir.
Rodei.
deixar muito likes, muitos comentários de ideia de vídeo que vocês querem ver aqui. Ai, gente, por favor, deixa um comentário, né? Porque esse valeu a pena. Tchau!